Dear students, welcome to online class. Our today's topic is rules of sentence connector. In last class, I have discussed 10 rules of sentence connectors, and I have also given you some examples with rules. Today I will discuss another 10 rules of sentence connector. Now we can start. Rule 11. First of all, initially, primarily, in the beginning, at the start, in the first place, সর্বপ্রথম শুরুতে বা ধারাবাহিক পর্যায়ক্রমিক বক্তব্যকে লিখতে গেলে এ ধরনের লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়। যেমন ফার্স্ট অফ অল, in the first place, any violation of traffic signal must be taken seriously. Number B, initially, at the start, primarily, in the beginning, any one of the three you can use here. It might be difficult. See, first of all, I would like to talk about the benefits of having a smartphone. If we analyze the three sentences, we find that at the very beginning of the sentence we have used first of all or initially, primarily, in the beginning. এই শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করেছি কারণ কোনো জিনিস যদি আমরা করতে চাই বা কোনো কাজ যদি আমরা করতে চাই, অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ধারাবাহিক বর্ণনার প্রয়োজন পড়ে। সেই ক্ষেত্রে আমরা তখন ফার্স্ট অফ অল, সেকেন্ডলি, থার্ডলি এরকমভাবে আমরা বলে থাকি। সো ইন রুল 11 I have discussed about the use of first of all, initially, primarily, in the beginning sentence connectors. Now going to the next rule, rule 12. Always, usually, generally, as usual, most often, very often, frequently, sometimes. Basically, all these sentence connectors express same meaning, a little bit different. In Bengali we can find সর্বদা বা সাধারণত, প্রায়ই, মাঝে মধ্যে। যে ঘটনা সর্বদা বা প্রায়ই বা মাঝে মধ্যে ঘটে, যে বৈশিষ্ট্য কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের জন্য প্রায়ই সত্য, সেই ঘটনা বা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বাক্যে এ ধরনের সেন্টেন্স কানেক্টর বা লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়। For example, I don't like him, but he comes here frequently. Here frequently is a connectors or linkers. Number B, nothing can cure him. He takes drugs frequently. They have Number C, they have defeated us this time. They cannot defeat us always. He is a very simple and polite man as usual. Number E, he usually gets up from bed early in the morning. You can use usually, always, generally, as usual, most often, very often, often, sometimes, whatever you can use, that is correct. Synonymous any connectors or linker is applicable to in the fill in the gap. So you need not to be worried about that, but you must remember the meaning of the sentence connectors or linkers and how they are connecting the previous sentences or clauses. In these examples we are finding one sentence or two sentence and there are uses of linkers or connectors, but whenever the question will be set in your exam, there will be 10 gaps. So if you cannot remember the meaning of the word,
or if you cannot memorize these connectors, list of connectors, then it will be very much difficult to answer. Now we are going to rule number 13. At the same time, after that, subsequently, then, coincidentally, একই সময়ে, এর অর্থগুলো হচ্ছে এরকম, একই সময়ে যুগপৎভাবে, মানে দুইটা জিনিস একই সাথে যদি ঘটে, একই সময়ে সংঘটিত দুটি বিষয়ের মধ্যে এই সেন্টেন্স কানেক্টরস বা লিঙ্কার্স ব্যবহৃত হয়। যেমন number A, Rohim was reading a book. At the same time, Karim was writing a letter to his mother. It means that when Rohim was reading book, at the same time, একই সময়ে Karim was writing a letter to his mother. Number B, I saw the boys. They were then playing football in the school field. Then, এখানে connectors বা linker হচ্ছে then, তখন। he told me everything. শেষে সব কিছু আমাকে বলল। after that, তারপর, মানে এই তার সব কথা বলার পর, he told me everything. after that, I had nothing to say. D, he committed a blunder. ব্লান্ডার মানে বড় ধরনের কোনো ভুল করা বা অন্যায় করা, আর এই ব্লান্ডার বা কোনো অন্যায় বা ভুল করার ক্ষেত্রে আমরা কমিটেড বা সংগঠিত বলে থাকি। হি কমিটেড এ ব্লান্ডার সাবসিকুয়েন্টলি হি হ্যাড টু পে। সাবসিকুয়েন্টলি মানে এর ফলশ্রুতিতে বা এর কারণে, এর পরবর্তীতে বা এর কারণে কি হয়েছে, হি হ্যাড টু পে, তাকে মূল্য দিতে হয়েছে। নাম্বার ই, ইট ওয়াজ নট প্রি প্ল্যান্ড, I just met him coincidentally. অর্থাৎ এটা কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না, কিন্তু I just met him coincidentally, অর্থাৎ হঠাৎ করেই তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। I hope that you have understood the rule. Now I am going to the next rule, rule number 14. Rule number 14, if we look into the rule, we find the sentence connectors at the end, at last, at length, finally, lastly, at the 11th hour, eventually, last of all. এগুলোর অর্থ হচ্ছে শেষ, মানে অবশেষে, সব শেষে, ধারাবাহিকভাবে কোনো ঘটনা বা বিষয়টির শেষে যদি আমরা বলতে চাই, বা কোনো প্যারাগ্রাফের শেষের দিকে, বেসিক্যালি আমরা হচ্ছে এই রুল 14টাকে অ্যাপ্লাই করে থাকি। সাধারণত আমাদের যে কনটেক্সুয়াল যে গ্যাপ বা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে, সেটা একটা প্যারার মতো, প্যারাগ্রাফের মতো থাকে। তো নিচের দিকে বা শেষের দিকে আমরা ব্যবহার করব অ্যাট দ্য এন্ড, অ্যাট লাস্ট, অ্যাট লেন্থ, ফাইনালি, লাস্টলি, অ্যাট দ্য 11th hour, ইভেনচুয়ালি, লাস্ট অফ অল, এগুলো আমরা ব্যবহার করব। নাও আই এম এক্সপ্লেনিং দ্য এক্সাম্পলস। Number A, the old sailor prayed for 7 days. 7 দিন ধরে সে প্রার্থনা করেছিল। At last, মানে এই 7 দিন প্রার্থনা শেষে, at last, God took pity on the old sailor. Number B, I worked hard. I made all needful corrections in the book. I draw the attention of all the teachers of English countrywide. At the end, by at last, at length, finally, I could achieve a dramatic success. অর্থাৎ এই যে এত কিছু করার পরে এটা হচ্ছে চূড়ান্তভাবে I could achieve a dramatic success, নাটকীয় সফলতা অর্জন করতে পারতাম। See, at the 11th hour, মানে শেষ মুহূর্তে, he came to me with the request. I could not entertain it. অর্থাৎ সে শেষ মুহূর্তে একটা অনুরোধ করলো, একটা গান বা যে কোনো একটা কিছু করার জন্য। I could not entertain him. D, he made useless efforts. Eventually everything failed. অর্থাৎ সে যে চেষ্টা করেছিল ইউজলেস ছিল, ফলশ্রুতিতে সবকিছুই ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়েছে। E, the government should take some necessary steps to remove illiteracy from the country.
Secondly, there should be an awareness making programs through our country. The government should take necessary steps to remove literacy from the country. সেকেন্ডলি এখানে হবে না, এখানে এক্সাম্পলটা ভুল আছে, এটার সাথে এটা যাচ্ছে না। এখানে হচ্ছে বিভিন্ন এক্সাম্পল দেওয়ার পরে আমরা ফাইনালি বলবো যে ফাইনালি বা অ্যাট লাস্ট দ্য গভর্নমেন্ট ক্যান টেক স্টেপস টু ইনক্রিজ লিটারেসি রেট, এরকম আমরা একটা সেন্টেন্স বলতে পারি। Now I am going to the rule number 15. Rule 15, this is very common rule. To, also, as well. It means in Bengali আরো কোনো কিছু ঘটতে পারে, অধিক ঘটনা পারে, মোরওভারের মতো, বা বস্তুকে উল্লেখ করার পরে লিঙ্কার বা কানেক্টরসগুলো ব্যবহৃত হয়। তবে অলসোকে সেন্টেন্সের শুরুতে, মাঝে, এমনকি শেষেও ব্যবহার করা চাই। হি নিডস এ পেন, হি অলসো নিডস এ বুক, অর্থাৎ তার একটা কলম প্রয়োজন, তার একটা বইও প্রয়োজন। করিম ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, রহিম ইজ অলসো এ গুড স্টুডেন্ট। হি ইজ গোয়িং টু স্কুল টুডে, নাম্বার সি, হি ইজ গোয়িং টু স্কুল টুডে, ইউ ক্যান গো অ্যাজ ওয়েল। ডি, হি ইজ এ সিঙ্গার, হি ইজ অ্যান অ্যাক্টর টু। হি টোল্ড the matter in detail, he helped me also. He told me the matter in detail, he helped me, অর্থাৎ সে আমাকে ঘটনাটা তো বলছেই বিস্তারিত, তারপর সে আমাকে সাহায্য করেছিল। হি ইজ এ Now I am going to the rule number 16. At present, at the present time, presently, nowadays. Very easy rules. The meaning is very clear in the sentence connectors itself. এর মানে হচ্ছে কোনো কাজ বর্তমানে বা বর্তমান সময়ে ঘটছে এমন কিছু বোঝাতে এই ধরনের সেন্টেন্স কানেক্টরস বা লিঙ্কার বসে। যেমন নাম্বার এ, at present the condition of the farmer is not good at all. B, at present women contribute to the society remarkably. C, nowadays the greenhouse effect has appeared as great threat to our existence. অর্থাৎ বর্তমান সময়ে গ্রিনহাউস গ্যাসের যে প্রভাব, গ্রিনহাউস যে প্রতিক্রিয়া, সেটা আমাদের অস্তিত্বের উপর একটা মারাত্মক হুমকি হিসেবে দাঁড়িয়েছে। ডি, হি ইজ ওয়েটিং ফর মি ফর এ লং টাইম, সে আমার জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে। সো আই হ্যাভ টু মিট হিম প্রেজেন্টলি, অর্থাৎ এখনই বা এই সময়ই তার সাথে দেখা করা উচিত। ই, অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট টাইম আই হ্যাভ নো ক্যাশ ইন হ্যান্ড, বর্তমান সময়ে আমার হাতে কোনো অর্থ নেই। I hope that you have understood the rule 16. Now I am going to the rule number 17. Firstly, secondly, thirdly, প্রথমত, দ্বিতীয়ত কোনো বক্তব্যকে ধারাবাহিক লিখতে গেলে এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহৃত হয়। There are many ways to solve the food problem in Bangladesh. Firstly, we must sustain the present production of food. Secondly, we must control the rapid population growth. Thirdly, steps should be taken against the fragmentation of land. Fourthly, modern and scientific method of cultivation should be introduced. অর্থাৎ আমরা যদি ধারাবাহিকভাবে কোনো জিনিসের বর্ণনা দিতে চাই বা করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে এই ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি এবং লাস্টে আমরা ফাইনালি শব্দটাও এখানে ব্যবহার করতে পারি। মানে হাউ টু মেক এ কাপ অফ টি বা হাউ টু ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন, এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা এই রুল 17কে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি, বা এটাকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কোনো জিনিসের ধারাবাহিক বর্ণনা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের এরকম ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি। আবার এটার ক্ষেত্রে অনেক সময় আমাদের এই ফার্স্টলি, সেকেন্ডলির জায়গায় আমাদের আরও একটা রুলস আছে, তখন আমরা অ্যানালাইসিস করবো যে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলির বিকল্প অন্য জিনিসগুলো দিয়েও আমরা সেই ফিল ইন দ্য গ্যাপসগুলো পূরণ করতে পারি, বিকল্পভাবে উত্তর লেখা যাবে। ওকে, নাও আই এম গোয়িং টু দ্য রুল নাম্বার 18. But on the other hand, on the contrary, instead of that, whereas, in contrast, এটা অর্থ হচ্ছে
বিপরীত পক্ষে, অন্য দিকে, পূর্বে লিখিত কোনো বক্তব্যের বিপরীত কোনো বক্তব্য লিখতে গেলে এই ধরনের সেন্টেন্স কানেক্টর বা লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়। যেমন আই এক্সপেক্টেড ইউ দ্যাট ডে বাট ইউ ডিড নট কাম, বা অন দ্য কন্ট্রারি ইউ ডিড নট কাম। আমি তোমাকে আই এক্সপেক্টেড, আমি প্রত্যাশা করেছিলাম, বাট ইউ ডিডেন্ট কাম। বি হি ইজ পোর হোয়ার এজ হিজ ওন ব্রাদার ইজ এ রিচ বিজনেসম্যান, অর্থাৎ সে একজন গরিব লোক, কিন্তু হোয়ার এজ যেখানে তার ভাই হচ্ছে একজন বড় ব্যবসায়ী। সি আই ডু নট লাইক হিম বাট হি লাইকস মি ভেরি মাচ। আই ডু নট লাইক হিম, আমি তাকে পছন্দ করি না, বাট হি লাইকস মি ভেরি মাচ, সে আমাকে খুব পছন্দ করে। ঢাকা ইজ ওভার পপুলেটেড, অন দ্য আদার হ্যান্ড খুলনা ইজ লেস পপুলেট, অর্থাৎ এক জায়গায় বলা হলো ঢাকা অধিক জনসংখ্যার একটা শহর, আর ওদিকে খুলনা হচ্ছে অল্প জনসংখ্যার একটা শহর। ই আই আস্কড হিম ফর সাম মানি ইনস্টেড অফ দ্যাট হি গেভ মি সাম অ্যাডভাইস, আমি তার কাছে টাকা চাইলাম, সে তো টাকা দিলই না, আমাকে অ্যাডভাইস দিল। অর্থাৎ একটা জিনিস একভাবে বলা হয়েছে, তার বিপরীত পক্ষে আরেকটা, মানে সেই কথার অন্যদিকে আরেকটা কথা যদি বলা হয়, তখন আমরা অন দ্য কন্ট্রারি বা বাট, ইনস্টেড অফ, এরকম আমরা বলতে পারি। যেমন হি লাইক মিউজিক, অন দ্য আদার হ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ড লাইক ড্যান্স। এই ধরনের বিষয়ের ক্ষেত্রে আমরা অন দ্য কন্ট্রারি, অন দ্য আদার হ্যান্ড বা ইনস্টেড অফ দ্যাট, এই শব্দগুলো আমরা সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস বা আমাদের সেন্টেন্স কানেক্টরের প্যাসেজ পূরণ করার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করে থাকব। নাও আই এম গোয়িং টু দ্য রুল নাম্বার 19, আদারওয়াইজ। আগের রুলসটার মতোই, কিন্তু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। এই বিষয়টাই তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে এই শব্দগুলোর যে অর্থগত যে পার্থক্য, সে পার্থক্যটা খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে। আদারওয়াইজ বা লেস্ট, অন্যথায়, পাশে। আদারওয়াইজ অর্থ অন্যথায়, আর লেস্ট মানে পাশে, বা কোনো কিছু ছুটে যায় এরকম, ভয় হয়, এরকম ক্ষেত্রে আমরা লেস্ট ব্যবহার করে থাকি। একটি ঘটনা না ঘটলে বা একটি কাজ না হলে অপর ঘটনাটি ঘটে বা ঘটাতে পারে এমন বোঝাতে দুটি ঘটনা বা কাজের মধ্যে এ ধরনের লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়। যেমন রিড অ্যাটেন্টিভলি লেস্ট ইউ শুড ফেল ইন দ্য এক্সামিনেশন। রিড অ্যাটেন্টিভলি লেস্ট, অর্থাৎ রিড মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা, নতুবা এই বই হয়েছে ইউ শুড ফেল, তুমি পরীক্ষায় ফেলও করতে পারো। বি দে ওয়ার্কড ফাস্ট লেস্ট দে শুড মিস দ্য ট্রেন, অর্থাৎ তাদেরকে দ্রুত হাঁটতে হয়েছিল, নতুবা তারা ট্রেনটা মিস করত। হারি আপ লেস্ট ইউ শুড মিস দ্য বাস, অর্থাৎ দ্রুত করো, নতুবা তুমি বাসটা মিস করতেও পারো। ডি ডু ইট ইন টাইম, সময় মতো এটা করো, আদারওয়াইজ ইউ উইল বি পানিশড, অর্থাৎ তোমাকে শাস্তি দেওয়া হতে পারে। ওয়াক ফাস্ট লেস্ট ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন, অর্থাৎ লেস্ট মানে এরকম একটা অর্থ বোঝায় যে এটা না করলে, দ্রুত না হাঁটলে বা এই বই হয়ে যে তুমি হয়তো বা ট্রেনটা পাবা না। ওয়াক ফাস্ট লেস্ট ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন। সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইউ হ্যাভ গট দ্য রুল 19, আদারওয়াইজ এবং লেস্ট। আদারওয়াইজ মানে অন্যথায়, আর লেস্ট মানে ভয় হয়, যে পাছে ভয় হয়, এরকম একটা অর্থ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে লেস্ট ব্যবহার হয়। এটা আমাদের কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রেও আছে। রাইট ফ্রম ভার্বের রুলসের ক্ষেত্রেও আমরা লেস্ট পাবো, লেস্টের পরে সাবজেক্ট প্লাস শুড বসে, এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। হোয়াট এভার উই আনসার উই মাস্ট ডু ইট অ্যাকর্ডিংলি গ্রামার, and in this regard of completing or fill in the blank with suitable connectors, you will have not to be worried about the grammatical except connectors. You will have to put only the sentence connectors, other things will not be altered by you. Okay, now I am going to the rule number 10. This is the last rule to discuss today. For instance, for example, very easy rule, such as, like, namely, that is to say, আমরা এগুলো জানি যে ফর ইনস্ট্যান্স মানে উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বোঝায়, অর্থাৎ যখন কোনো জিনিস ঘটনাক্রমে বা কোনো বর্ণনার ক্ষেত্রে যখন উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, তখন আমরা উদাহরণ দেওয়ার শব্দের
উদাহরণ যখন দিতে যাব তখন এই শব্দটা আমাদের, এই সেন্টেন্স কানেক্টরটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে। যেমন পিপল অফ দ্য ডেভেলপিং কান্ট্রি ডু নট এনজয় দেয়ার বেসিক রাইট সাচ অ্যাজ ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট, ফ্রিডম অফ স্পিচ। অর্থাৎ যে পিপল অফ দ্য ডেভেলপিং কান্ট্রি ডু নট এনজয় দ্য বেসিক রাইট, অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় পিছিয়ে পড়া দেশগুলো অনেক সময় তাদের বেসিক রাইটগুলো অনেক সময় তারা ঠিকমতো অ্যাপ্লাই করতে পারে না। সেই ক্ষেত্রে আমরা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে সাচ অ্যাজ ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট, ফ্রিডম অফ স্পিচ, এগুলো। বি নাম্বার, বাংলাদেশ ইজ এ ডেভেলপিং কান্ট্রি, ইটস জিডিপি রেট ইজ গ্রোয়িং ভেরি ফাস্ট। For instance, or for example, it is earning a huge amount of foreign currency from its various sectors, namely manpower, garments, leather. That is to say, উদাহরণ হিসেবে বলা যায় it has achieved a dramatic output from this sector. Other sectors are also promising like these sectors such as jute, handicraft, ships. অর্থাৎ আমরা যদি if we look into the example B, we will find various examples of this. For instance, for example, such as like, namely, যেমন I like fruits, namely jackfruit, mango, watermelon, coconut. So এই রুলটা হচ্ছে উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বা কোনো জিনিসের নাম বলার ক্ষেত্রে বা কোনো জিনিস একই ধরনের, এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা এই শব্দগুলো অবশ্যই উদাহরণ দেওয়ার আগে বা সেই বিষয়গুলো বলার আগে আমরা এই জিনিসটা উল্লেখ করব। I hope that you have got some idea about sentence connectors from rule 11 to 20. In next class, hopefully I will discuss another 10 rules, and after that we will do some exercise in real ground. What will be what type of question will be set in your board examination, and how you will have to answer these things. These things will be discussed in future classes. So if you have any inquiry, or if you have any problem, or if you have any misinformation regarding my video, you must inform me. You must contact with me. Okay. Thank you. Have a nice time. Thank you. You must be very much careful about the pandemic COVID-19 coronavirus. Take care. Have a nice time.